සාදු 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 නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතු භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ එහි පස්සිකෝ උපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤුහිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලායේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමුනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ච හෝතු මොක්ඛං පුප්පං විලායාති යථා ඉදම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං අනන්ත ඥානෝ විමලෝ දක්ඛිනේයෝ ගුණාකරෝ පටිගන්හාතු භගවා දක්ඛිනෝදක උත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ භේසජ්ජං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ භේසජ්ජං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ භේසජ්ජං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතු උත්තම සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීයමිතං භගවා පටිගන්හාතු උත්තම වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේසු පතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදා
කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්ති භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර සත් ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමු හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු සාදු සාදු සාදු. හොඳයි දෙවියන් සහිත දෙවියන් සහිත සියලු ලෝ සතුන් නිදුක් වෙත්වා නිරෝගීත්වා සුවපත් වෙත්වා සියලු දුක් බය රෝග නැති වී සතුට සැනසීම සෞභාග්‍ය උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා සිත ඇති කරගෙන අපි සියලුම දෙන රතන සූත්‍රය සජ්ජායනය කරමු. යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි අන්තලික්කේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතුපි සක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං තස්මායි භූතානි සාමීත සබ්බේ මිත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාච රත්තෝ ච හරන්ති බලින් තස්මායි නේරක්කත අප්පමත්තායං ජීවිතං ඉදවා උරං වා සග්ගේසු වායං රතනං පනීතං නනු සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු කයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන
samatti kincedampi dhamme ratanang panitang etena saccena suvattiyotu yang buddha settho parivannayi sucing samadhimanang terikanyamahu samadhinatina samuna vidyati dampi dhamme ratanang panitang etena saccena suvattiyotu ye puggalang atta satang cattari etani yugani honti te dakkineya sugatassa savakaye te sudinnani lani dampi sanghe ratanang panitang etena saccena suvattiyotu ye suppayutta manasadal tena nikkhamino gotama sasanam hite pattipattām tang vigaihe ladda muda nibbutiṃ mānāyi dampi sanghe ratanang panitang etena saccena suvattiyotu yatinda kilo pataviṃ situ siya catubbivāte bhiyasampakhampiyo tatupamaṃ sappurisang vadāmi yo ariya saccāni avecca passati dampi sanghe ratanam panitang etena saccena suvattiyotu ye ariya saccāni vibhavayanti gambhīra paññena sudesitani kincāpi te honti busappamattāna te bhavaṃ atthamaṃ ādiyang te dampi sanghe ratanang panitang etena saccena suvattiyotu sahavassa dassana sampadāya tayassu dhammā jahitā bhavanti sakkāya diṭṭhi vicikiccitāṃ ca sīlabbataṃ vāpi adatti kiñci catuha pāye ca vippamutto ca cabitthānāni ababbo kātuṃ idampi sanghe ratanang panitang etena saccena suvattiyotu kincāpi sokammaṃ karoti pāpakaṃ kāyena vācā uddhacetasa vā bhabboto tassa paticchādāya ababbatā diṭṭha padassa buddhāyi dampi sanghe ratanang panitang etena saccena suvattiyotu anappagumbe yatā pusse tagge gimhāna māse patamasmiṃ gimhe tatupamaṃ dhamma varaṃ adesayi nibbāna gāmiṃ paramaṃ hitāya idampi buddhi ratanam panitang etena saccena suvattiyotu aru varanyo varado varaharu anuttaro dhamma varang
අදේසයි දම්පි බුද්ධේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු ගීනං පුරාණං නවං නත්ථි සම්භවං විරත්ත චිත්තායතිකේ භවස්මින් තේ කීන බීජං අවිරුල්ලිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යථායම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සාමසුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්තියෝතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ දුක්ඛං විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ භයං විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ භයං විනස්සතු සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තී භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. හොඳයි මේක ඕෆ් කරන්න කියන්නේ මේක අපි සුළු මොහොතක් මෛත්‍රී භාවනාව ප්‍රගුණ කර අනතුරුව ආනාපාන සති භාවනාවට යොමු අපි පෙර සුපුරුදු ආකාරයට දැන් එහෙමනම් තමන්ගේ ගතත් සිතත් භාවනාවට අනුරූප වන ආකාරයෙන් සකස් කරගන්න. පద్මාසන ඒ ක්‍රමයට සිටිනවා නම් ඒ අනුව සිටිනවා නම් ඊටමත් මගේ එවිට තමන්ගේ ශීර්ෂය සහ ඒ වගේම ඇඟේ සෙසු කොටස් ඍජුව පවතිනවා. එය සිත එකඟ කර ගැනීමට මහෝපකාරී වෙනවා. හොඳ පරිසරයක් කලබලකාරීත්වයෙන් තොරව තිබෙන්නේ භාවනාවට උචිතයි. වේලාවත් හොඳයි. එහෙමනම් දැන් තමන්ගේ ගත සිත දෙකම සැහැල්ලු කරගන්න. දිග හුස්මක් ගන්න. ඒ මොහොතක් රඳවාගෙන පිට කර හරින්න. තමන්ගේ අනවශ්‍ය සිතුවිලි සියල්ලක්ම අතහැර දැන් මෛත්‍රී භාවනාවට යොමු වෙන්න.
සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සසර දුකින් මිදෙත්වා කියන මේ අදහස සිතෙහි තබාගෙන ඒ අදහසම නැවත නැවත මෙනෙහි කරමින් මෛත්‍රී සහගත සිත ව්‍යාප්ත කරන්න සියලු සතුන් කෙරෙහි කිසිදු දෙයක් අපේක්ෂාවකින් තොරව මම ශබ්දයක් කරන තාක් මෛත්‍රී භාවනාවෙහි නියුක්ත වෙන්න. හොඳයි පින්නතුනි, දැන් නැවතත් තමන්ගේ අතපය සැහැල්ලු කරගන්න, ගත සැහැල්ලු කරගන්න. දැන් අපි ආනාපාන සති භාවනාවට යොමු වෙමු. මෙහි අපි මේ දිනවල අභ්‍යාසයේ යෙදෙන්නේ දීර්ඝව හුස්ම ගැනීම සහ දීර්ඝව හුස්ම හෙලීමයි. අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වා වදාලා දීඝං වා අස්සසන්තෝ දීඝං අස්සසාමීති පජානාති. දීඝං වා පස්සසන්තෝ දීඝං පස්සසාමීති පජානාති. එයින් කියවෙන්නේ මම දීර්ඝව හුස්ම ගැනීම කරනවා, එය අවබෝධයෙන් කරනවා. දීර්ඝව හුස්ම හෙලනවා, එය අවබෝධයෙන් කරනවා කියන එකයි. ඒ නිසා දීර්ඝව හුස්ම ගන්නා විටත් දීර්ඝව හුස්ම හෙලනා විටත් ඒ පිළිබඳව යොමු වූ සිතින් ඒ භාවනාවේ නියුක්ත වෙන්න. තමන්ගේ පෙනහළු උදරය පිරී යනතුරු හුස්ම ගන්න, හෙලන විටත් ඒ විදිහටම හෙලීම කරන්න. දැන් එහෙනම් අනිත් සිතුවිලි සියල්ලක්ම මගහැර ආස්වාස ප්‍රස්වාස කිරීම කෙරෙහි මනස යොමු කරමින් ගත සිත සැහැල්ලු කරගෙන භාවනාවට යොමු වෙන්න. මම සලකුණක් කරන තාක් එම භාවනාවෙහි නියුක්ත වන්න. සිතට ලොකු සැහැල්ලුවක්, නිසසල බවක් දැනේවි. මෙය දිගට ප්‍රගුණ කරන විට. දැන් ආරම්භ කරන්න.
දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච නිබ්බයා සෝකප්පත්තාච නිසෝකා හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච නිබ්බයා සෝකප්පත්තාච නිසෝකා හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච නිබ්බයා සෝකප්පත්තාච නිසෝකා හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ සාදු සාදු සාදු. හොඳයි, එහෙමනම් ඔබ සෑම කෙනෙකුටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. දැන් අපි අපේ භාවනා කණ්ඩායම ආරම්භ කරගනිමින් භාවනා වැඩසටහනත් ඒ වගේම දහම් කාරණයක් පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒ සඳහා දැන් කාලයයි. Good evening, everybody. Now it is time to practice meditation. Before we enter that session, practice, we will respect to the Buddha, Dhamma and Sangha, and also you can join with me to recite verses, stanzas. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear friends, now we will practice
First part's loving kindness meditation. Metta Bhavana. It is very easy to pervade loving kindness or make a friendship, true friendship, bottom of the heart, with yourself and also immediate your family members. But it will be difficult to pervade loving kindness in same amount with the others. But we should pervade loving kindness in same amount. That is the best way, and that is the best way to get good result by practicing loving kindness meditation. It means same amount toward all living beings without anything expecting in return or without any separation, discrimination. We must expand our friendliness thoughts towards the others. Rich or poor, high or low, without thinking racially or religious wise, no any separation. We must pervade boundless loving kindness toward the others. It is not easy. Practice, practice, practice. Then you can reach to that goal. So now it is good time to concentrate your mind and practice meditation. Time wise in the evening, and also you have a topic and you have idea and you are ready to practice meditation. So now relax your body, relax your mind. Our mind is all the time the nature of our mind. Thoughts will come and stay for a short while and go without stopping. It is like a water stream, river. Water flows all the time without stopping, and same way our thoughts. That is the nature of our mind. So we need to shun all the unnecessary thoughts when we practice meditation. Just focus your mind in one point. It helps to concentrate your mind and to think deeply. And now get ready to pervade loving kindness. First yourself, then gradually we will expand it toward the others. Your immediate family members and friends and neighbors and country people and beyond the country and beyond the world, all living beings. That is the way. So relax your body, relax your mind. Now we will start loving kindness, Metta Bhavana. Take long breath in. Hold it for a short while and release it slowly, slowly, slowly. You are emptying your mind. Now your mind is totally free. Now we will start. Please repeat after me without making any noise. May I be well and happy. May I be free from jealousy and envy. May I be free from hatred and greed.
May I be free from harm and grief. May I have courage, patience, understanding, and determination to overcome failures in my life. May I attain ultimate peace. May my parents and teachers be well and happy. May my parents and teachers be free from jealousy and envy. May my parents and teachers be free from harm and grief. May my parents and teachers have courage, patience, understanding, and determination to overcome failures in their lives. May my parents and teachers attain ultimate peace. May my brothers and sisters be well and happy. May my brothers and sisters be free from jealousy and envy. May my brothers and sisters be free from hatred and greed. May my brothers and sisters be free from harm and grief. May my brothers and sisters have courage, patience, understanding, and determination to overcome failures in their lives. May my brothers and sisters attain ultimate peace. May my friends and strangers be well and happy. May my friends and strangers be free from jealousy and envy. May my friends and strangers be free from hatred and greed. May my friends and strangers be free from harm and grief. May my friends and strangers have courage, patience, understanding, and determination to overcome failures in their lives.
May my friends and strangers attain ultimate peace. May all living beings be well and happy. May all living beings be free from jealousy and envy. May all living beings be free from hatred and greed. May all living beings be free from harm and grief. May all living beings have courage, patience, understanding, and determination to overcome failures in their lives. May all living beings attain ultimate peace. May all living beings attain ultimate peace. May all living beings attain ultimate peace. Having such thoughts, please continue loving kindness. Having such thoughts, your mind is full of loving kindness. Continue until I give a signal.
Now, please, you can change your posture, you can stretch your hands or legs. Now, we will practice breathing meditation, Anapanasati. All the time we do breathe in and out, but without intention. When we practice Anapanasati, breathing meditation, we do it mindfully or intentionally. This breathing meditation helps us to concentrate our mind and also to keep one point, to control our mind. So, now again, take long breath in until full of your upper and lower stomach and release it slowly, 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 slowly. When you breathe in and out, do it longer, not short. Do it mindfully. When you breathe in, air touches somewhere, maybe end of your nostril or upper lips or throat or stomach, doesn't matter, wherever. You can feel with that, you can keep your mind with that feeling. So now we will start. Breathe in, out. Continue until I give a signal.
දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච නිබ්බයා සෝකප්පත්තාච නිසෝකා හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච නිබ්බයා සෝකප්පත්තාච නිසෝකා හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච නිබ්බයා සෝකප්පත්තාච නිසෝකා හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ. The brief meaning of this stanza is: let those who are in misery be free from misery. Let those who are in fear, agony and insecurity be free from fear, agony and insecurity. Let those who are in sorrow be free from sorrow, and may all living beings be well, happy and peace. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear friends of the Dhamma, in this evening I got two stanzas from the Dhammapada, book of Dhammapada. Those two verses are in Yamaka Vagga, number 7 and 8 verses. I will recite those two stanzas. Subhanupassing viharantang indriyesu asangutang bhojanam hi amattanyum kusitang hina viriyang tangve pasahati maro vato rukkangva dubbalang. That is the first stanza, number 7, and the other stanza is number 8. Asubhanu passing viharantang indriyesu susangutang bhojanam hicha mattanyung saddang aradha viriyang tangve nappasahati maro vato selangva pabbatang. Buddha delivered these two stanzas while he was residing in the neighborhood of the town of Setavya. There is a special reason and also a small story. First of all, we will share that story, the reason why Buddha uttered these two verses. While residing in the neighborhood of the town of Setavya, the Buddha uttered with reference to Mahakala and his younger brother Chulakala. Mahakala and Chulakala were two merchant brothers from the town of Setavya. While traveling about with their merchandise,
On one occasion, they had a chance to listen to a religious discourses given by the Buddha. After hearing the discourse, Mahakala asked from the Buddha for admission to the order of the bhikkhu. Chulakala also joined the order, but with the intention of coming out of the order and to bring out his brother along with him. Mahakala and Chulakala, they were studying and living with the other monks, and one day Buddha and all the other Bhantes with Chulakala and Mahakala, they went on a journey. But meanwhile, Mahakala was serious in his ascetic practices. At the many places, especially, Mahakala went to the cemetery and diligently meditated on decay and impermanence of the body. He was looking at a dead body coffin and looking decaying and decaying and decaying, what is the final result of this dead body. And finally, he gained insight, development, and attained arahantship. One day, again, the Buddha and his disciples, with these Chulakala and Mahakala, happened to be staying in the forest of Simsapa near Setavya. While staying there, that the former wife of Chulakala invited the Buddha and his disciple to their house. Chulakala himself went ahead to prepare seating arrangements for the Buddha and his disciples. Meanwhile, something happened. Once there, the former wives of Chulakala and made him change into lay clothes. It means disrobed. The next day, another day, the wife of Mahakala invited the Buddha and his disciple to their house, hoping to do the same with Mahakala as the wives of Chulakala had done to Chulakala. After the meal, they requested, they means wives, requested from the Buddha to let Mahakala remain to express appreciation. It means anumodana, bhuktanumodana. So the Buddha and the other disciple left. Arriving at the village gate, the bhikkhu expressed their dissatisfaction and apprehension. They were dissatisfied because Mahakala was permitted to stay behind, and they were afraid that, like Chulakala, his brother Mahakala too would be made to leave the order by his former wives. To this, the Buddha replied that the two brothers were not alike. Chulakala
indulged in sensual pleasure and was lazy and weak. He was just like a weak tree. Mahakala, on the other hand, was diligent, steadfast, and strong in his faith of the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. He was like a mountain of rock, cannot shake by the wind or any other reason. This is the reason to deliver these two stanzas. Now we will go through the brief meaning of these two stanzas. The first one, Subhanupassing viharantang indriyesu asangutang Bhojanamhi amattanyung kusitang hina viriyang tangve pasahatimaro vato rukhangva dubbalang. Meaning of this is the first stanza, number 7, is those who dwell on the attractiveness of sensual enjoyments and live with these senses unguarded and are immoderate in eating. They are slothful and weak in perseverance and willpower. Emotion overpower such persons as easily as the wind overpowers a weak tree. That is number 7, brief meaning. And the number 8, Asubhanu passing viharantang indriyesu sutang utang Bhojanam hicha mattanyu Saddhang aradha viriyang tangve nappasahati maro vato selangva pabbatang. The brief meaning of the stanzas number 8, those who dwell on the unattractiveness of sensual enjoyment and live with the sense well guarded and moderate in eating. They are devoted to the teaching and to persisting methodical practice. Such persons are not overpowered by emotion, just as a rocky mountain is not shaken by the wind. These are the two meanings of these two stanzas. The person who the people who do not guard, control their mind, they are like weak trees. Wind can blow out. But the people who guard their mind and also maintain their livelihood correctly and according to the Buddha's teaching, they are like a strong rock or mountain, cannot shaken by the wind or any other power. This is the just meaning. When we think collectively about those two stanzas, those who have a false idea of optimism and think that life is a bed of rose without thorn. They keep focusing on the pleasant side of life and ignore the unpleasant.
This is very important. Think about some people, some person, think about the positive side of the life, but how about the negative side, the filthy side and ugliness? And Buddha mentioned all the time we need to think about the both side. No need to think one side. That is about the first stanza, the first line, Subhanupassi. It means need to think and see, and deeply we need to think about our life. And that is the meaning of Subhanupassi. See or look correctly. That is called the cultivation of the perception of repulsiveness. Need to think, scrutinize, or analyze what kind of parts do we have. According to the Buddha's teaching, there are 32 types of parts. In our body, like kesa, loma, nakha, danta, tacho, and so forth. Kesa means hair and body hair, and also nails, teeth, skin, flesh, bone marrow, and so forth. So everything we need to see and also perceive, understand what is the real nature of all these things. And do we need to indulgence or get happiness by looking or touching or smelling? And Buddha mentioned for monks, just avoid indulgence, your sense, and stay away from. But lay people, they can do and they can practice, but need to moderate. And the second word is very important. Indriyesu asangutam. Indriya means we have 5 kind of faculties. So eye, nose, tongue, ear, and also body. All the time, when we use these 5 faculties, we must train and tame our faculties to when we exercise, when we face, to satisfy these 5 faculties, our mind, we need to be very careful, and we need to understand what is the real and nature, what is the meaning of by satisfying these 5 faculties. So Buddha advises us all the time, contemplate your mind and also do it moderately, and to the lay people, and with the advice for the monks, and stay away from by satisfying your 5 faculties. And the other word is bhojanam hi amattanyu, and that is very important. Bhojanam hi amattanyu means moderating, without moderate by eating. It means when we eat, we have to practice moderate or moderation or middle path. Why do we eat? What is the reason to eat? And what kind of result that we can eat after eating? And so forth. And Buddha advised for especially monks, when you eat or when you consume food,
you need to mention few facts. That's why, do you remember, before eating breakfast or lunch, after receiving their portion, they recite a special stanzas or special stanzas. And it means Patisankha Yoniso Pindapatang Patisevami Nevadavaya Namadaya and so forth. It means whatever alms food has been used not to satisfy our enjoyment, no for intoxication, no out of greediness or gluttony, no to become attractive, but only for the continuation and nutriment of this body, for keeping it unshaped, unharmed, for helping the brahmacharya to practice meditation and to live according to the ascetic ways. I shall destroy all the feelings, it means hunger, and also I not produce a new feeling, it means overeating, obesity, and this is the way when we consume our food, we need to memorize again and again, we are eating, this is the reason and so forth. That is the meaning of Bhojanam hi Matanyu. And the second one is Kusitang hina viryam. The fourth line, Kusitang hina viryam. It means no courage or determination to practice any kind of practices or meditation or whatever, anything. Some people think, some people do, ati sitang, ati unnang, ati sai midang ehu, and so forth, because this is very cold and I am hungry and I am sleepy. By thinking likewise, they neglect all the activities and all the learning and practices. But Buddha advised us, try your best and also having a good determination and do your best to practice and develop a spiritual part. That's the Buddha's advice. And one of the parami says Kanti determination and Virya parami. Virya means perseverance. Having good perseverance, we need to do our practices and then we can reach our final destination. And these are the main points we need to understand. And another one is Mara. Mara means passions and also kilesa and defilements, hatred, delusion and ignorance and so forth. Those are Mara. Mara means harmful to ourselves and disturb our progress, and it is a kind of botheration for us to develop our spiritual side. So, dear friends of the Dhamma, practice your best to achieve understand the Buddha's teaching and practice day by day meditation and also dana, sila, bhavana, generosity and morality and meditation, and by doing so forth you can develop your spiritual side and you can live happily and peacefully. That is the way Buddha's advice. And thank you very much.
and again. May all you be well, happy and peace. May all living beings attain ultimate peace. Having that aspiration, please say sadhu, sadhu, sadhu. I am transfer merits toward the deities. Please listen. Akasattha ca bummattha devanaga mahiddhika punyantang anumuditva cirang rakkantu loka sasanang. Akasattha ca bummattha devanaga mahiddhika punyantang anumuditva cirang rakkantu loka sasanang. Akasattha ca bummattha devanaga mahiddhika punyantang anumuditva cirang rakkantu loka sasanang. May all beings be well, happy and peace. Thank you.